Dear friends, welcome to AS American English. Take your grammar book level 5. The video number is 24. The topic is modal verbs, and we have come to 17th video on modal verbs. What are modal verbs? As we have seen, need, must, can, could, shall, should, will, would, have to, and all these verbs which goes in future, state some action in future. It is called modal verbs. When you add have with the modal verb, you are going behind. For example, could plus have plus past participle, you are going in the past tense. Then you are going in the future. You use have plus to plus present tense verb, infinites. Then you are going into future also. So these modal verbs help you to go to future predominantly. Most part you go in for future. Then you go back to the past and you live in the present. That is the speciality of modal verbs. Now you have come here to learn. See, American Spoken English Center. Here we teach IELTS, TOEFL, call center, personality development, corporate English, business executive English, communication English, stage speaking, leadership training, all type of programs we teach. But the basic foundation which everybody should have is the proper grammatical structure oriented writing and speaking you should be good at. So we here concentrate for all the students who come here to learn grammatic, and in grammar we have come 4 books we have written. This is the level 5 grammar, highly practical oriented grammar in your communication. Practical oriented grammar for your communication. Now coming here, must. You know the modal verb must. Must is what? Must is used. The modal verb must is used with the present tense to express and tell your feelings, to express and tell your personal feelings, expressions. For your personal feelings and expression to state, you are using must. I must study well. It is your personal wish. And also the must, the verb must, modal verb, it doesn't come alone. It has to take a present tense verb, study. I must study well. And the verb must, it is the probability. It's a probability modal verb. Probability means what? Chances of happening is 50%. So I must study well. It is a personal thing, and it is also the probability oriented verb. 50% chances are there. So I must study well. Coming here, must not. Must not. You say mustn't. Written you have to write must not. But in spoken you have to say mustn't. We mustn't obey to rowdies. Obey to rowdies means what? Rowdies means gundas. Rowdies means antisocial elements. Rowdies means people who create problems. We mustn't obey to rowdies. See, obey is a present tense verb. Modal verb must is used with the present tense verb. We mustn't obey to rowdies. And coming here, need. Need means what? It is something essential. It is something which you have to fulfill, which something is your obligation to do. Need is a modal verb. I need your help. I need your help. I need your help. Your help is essential for me. Then coming here, needn't. Need not. You say yes, needn't. You needn't wear uniform daily. You needn't wear uniform daily. It is not necessary at all. Needn't wear uniform daily. So need is used with the present tense verb help. Need is used with where. See, here is the present tense verb. Coming here, have to. Where do you use have? This have to. This have is different from this have. I have a pen. I have a car. That is possessive verb. Action possessive verb. Have seen. It takes you to the past tense. That have takes you to the past tense. Have is joined with past participle. What are the past participles? Seen, gone, written. So
This have is used with past participle, takes you to the past. But this have, it takes you to the future where the time is unknown. I have to go, I have to see, I have to come. So this have to is a social law which you have to follow, a country law which you have to follow, the official law which you have to follow, the customary law which you have to follow, something which you must follow, then you are using have to. We have to pass BE to become a software engineer. To become a software engineer, you have to use have to. Have to is it is what? It is something, a law to be followed. We have to pass BE to become a software engineer. So have to, it is not like the word must. Must is used as personal. Have to is used for following certain rules and regulations. So we have to pass BE to become a software engineer. The essential qualification to be a software engineer is a BE degree. Next, coming here, you don't have to finish MCA to be a software engineer. You don't have to be don't have to finish MCA to be a software engineer. It is not necessary. Even you can go to a computer center, learn certain .NET courses or C, C++ or Java, and you can become a software engineer. It is not necessary that you have to finish MCA. So you don't have to finish MCA to be a software engineer means MCA is not an important thing to be a software engineer. It is not an essential thing. If you want, you can do software MCA and get a software engineer job. It is not necessary that you should do MCA. You can do some other course also and be a software engineer. So don't have to means it is not an essential law to do that. And coming here, you see, must. We must watch today's cricket match. So must is used with watch as a present tense verb to show, express your personal feelings. We mustn't waste the food. We mustn't waste the food. It is also, it is something like, a society law when every Africans are, most of the Africans are suffering without having food. We mustn't waste the food. It is something, a law, a society, a law where it is good that you have to eat the food and not waste the food. The refugees need food and water and shelter. What do they need? What is the essential things? The refugees means the people who are coming from the other country and staying in our country. What does they need? What are the essential things they want? They need food, water and shelter. The basic three things. So need. Then coming here, the government announced that the student needn't pay their semester fees. It is not essential. It is not required. Something which is not required. Then you are using the modal verb need not pay. Need not pay. Need not is used with the present tense verb. And coming here, we have to wear seat belts while driving the car. It's a traffic rule. When you want to follow the traffic rule, you are using we have to wear the seat belts during the driving car. It is a rule to be followed. When a rule to be followed is there, then you are using the modal verb have to. When personal things are there, you are using must. But when you want to follow certain rules and regulations of something else, some written laws, then you are using have to. You don't have to wait for the headmaster. You don't have to wait for the headmaster. What do you mean by that? You may wait or you may go. You don't have to wait for the headmaster means either you can wait or you may not wait. So it is not necessary. You may wait or you may go. So coming here, my dear friends, so far what you have seen, must, mustn't, need, needn't, have to, don't have to. You have seen the comparisons. Now coming here, need not. Need not. You are busy. You need not come with us. You are very busy. You need not come with us. So need not means it is not necessary. Do not need or doesn't need. Or doesn't need. You have to use negative, doesn't need. He doesn't need to come with us because he is very busy nowadays. You are very busy, you need not come with us. He doesn't need to come with us because he is very busy nowadays. So it is not necessary for him to come with us today, nowadays. Need not plus have plus past participle. Here comes the problem. You are using with the need not have and a past participle. What are the past participles? Eaten, slept,
All these words are called past participles. Eaten, written. The government increased the petroleum prices. Okay. The government increased the petroleum prices. 70 rupees is the petrol. The government has increased to 75 rupees. So the government increased the prices of petroleum prices last year. It need not have increased the petroleum prices means what? In the past, it is not necessary for the government to increase the price. So in the past, when something is not necessary to be done, then you are using the phrase need not have plus past participle. Need not have plus past participle means in the past something is not necessary to do that, right? In the past it is not necessary something to do that. For example, Kargil war happened between India and Pakistan. Kargil war. Kargil war need not have happened between India and Pakistan means what? It is not necessary because both are poor countries, we are suffering. And why the hell you want to have a war? Both the countries are suffering. Need not have what? Need not have waged a war. Pakistan need not have waged a war with India. Or else you can say Rajiv Gandhi was killed during the year 1991, isn't it? In May month. Rajiv Gandhi, the Prime Minister of India. LTT need not have killed Mr. Rajiv Gandhi. Because of the killing, all those things have happened. What happened? LTT was demolished. People, LTT has lost the support in Tamil Nadu. Need not have killed means it is not necessary that they should have killed. Need not have means in the past something need not have been taken place or need not have done something by somebody. Then you are using the set of words need not have plus past participle. You got it? Past participle means participating in the past. When you are to participate in the past, you have to use have. When you want to participate in the past, you must use have. That is the most essential. Then you are using need. Need means what? Essential. Need not have plus past participle means he need not have done something in the past. Need not have. You got it? Then coming here, did not need to. What do you mean by the phrase did not need to? I did not need to study for my exam, so I did not study well. I did not need to study for exam, so I did not study. So, in the past, I did not do because it is not necessary for me to do. So, my dear friends, very important, isn't it? The modal verbs must, the modal verb mustn't, negative, the modal verb need, the modal verb needn't, the modal verb have to, the modal verb don't have to, the modal verb need not, the modal verb did not, do not need or doesn't need, the modal verb need not have plus past participle, the modal verb did not need to. Wonderful, isn't it? Wonderful, isn't it? So all these modal verbs, must, can, could, shall, should, would, might have, should have to. All these things, these modal verbs, goes in for future, goes in for past, comes here in the present. It's very important. Once again I tell you, just recollect, must means your personal interest. So must should be added with the present tense. I must study well. We must watch today's cricket match. Mustn't, it is your personal interest, not necessary. We mustn't obey to rowdies. It is your personal thing. You mustn't obey. We mustn't waste the food. Need, something is essential to do something. I need your help. Your help is very essential. The refugees need food, water and shelter. 3 basic necessities, needs. Needs of human being, what? Food, clothing and shelter, or food, water and shelter. So the refugees, the people who are coming from abroad, they come here for shelter, for asylum. So the refugees need food, water and shelter. Needn't, it is not necessary. You needn't wear uniform daily. And the government announced that the students needn't pay their semester fees. It is not necessary. Then coming here, have to. Have to means what? Something which you have to follow certain rules and regulations. The class starts at 10 o'clock. You have to come to at 10 o'clock.
You have to drive only on the left side. You have to drive on the left side. So some society laws, some national laws, some traffic laws, religious laws, then you are using have to plus present tense verb. We have to pass BE to become a software engineer. To become a software engineer, what is the basic essential thing that you have to pass your BE computer science course? We have to wear seat belts while driving the car. You have to wear. Then don't have to means what? You can do or you don't have to do. So both options are there. Don't have to. You don't have to finish MCA to be a software engineer. To be a software engineer, MCA degree, it is not a necessary. If you want, you can do MCA degree and become an engineer. Or no need to do MCA and you can become an engineer. That is, there you don't have to. Don't have to means what? The law is not very essential. You don't have to wait for the headmaster. You may wait or you may go. You don't need to wait for the headmaster. You may wait or you may go. You don't have to. And coming here, needn't. It is not necessary. You are very busy. You needn't come with us. You are very busy man, so you needn't come with us means it is not necessary. Don't need or doesn't need means he doesn't need to come with us because he is very busy nowadays. He doesn't need to come. Doesn't you are using because you are using the pronoun. Subject pronoun is he. Need not have plus past participle. Past participle going back. When you are using have, you have to use past participle. Need not, it is necessary, not necessary. In the past, some action is need not, it is not necessary at all. The government increased the petroleum prices. Last year, it increased the petroleum prices. It need not. So, it need not have increased the petroleum prices means it is not necessary in the past to do some action. Did not need to. I did not need to study for my exams. So I did not study. I did not need to study for exams. So in the past it is not necessary. So I did not study well. Hope you are able to understand. No doubt about it. Yes. நண்பர்களே, உங்களுடைய ஆங்கில லெவல் 5 புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இப்பொழுது நம்ம பார்க்க போகிறது வீடியோ 24. மாடல் வினைச்சொல்ல 16 மாடல் வினைச்சொற்களை பார்த்து விட்டோம். வீடியோஸை பார்த்துட்டோம். இப்போ 17வது வீடியோவை வந்திருக்கிறோம். இங்கே அமெரிக்கன் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷில் மாடல், அதாவது இந்த இலக்கணங்கள் அடிப்படையாக அனைத்து மாணவர்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கப்படுகிறது. இலக்கண அறிவில்லாவிட்டால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நம்பிக்கை, அது நம்பிக்கையை உருவாக்குகிறோம். எழுத்தாங்கிலத்திலும் பேச்சாங்கிலத்திலும் இன்று கார்ப்பரேட் லெவலிலே, பிஸ்னஸ் லெவலிலே, எக்ஸிக்யூட்டிவ் ட்ரைனிங்கிலே, பர்சனாலிட்டியிலே, ஐஇஎல்டிஎஸ்லே, டோஃபில் என்ற ஆங்கில சர்வதேச அளவிலே வகுப்புகள் நடைபெறுகிறது. இங்கே இதற்கு அடிப்படையாக இலக்கணத்தை நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கிறோம். இந்த மாடல் வினைச்சொற்கள் என்பது என்ன? கேனு, குட்டு, ஷாலு, ஷுட்டு, வில்லு, உட்டு, இவைகள் அனைத்தும் மாடல் வினைச்சொற்கள். இந்த மாடல் வினைச்சொற்களின் தன்மை என்ன? இது எதிர்காலத்தை பற்றி சொல்லக்கூடியது தான் இந்த மாடல் வினைச்சொல். 90%. பாக்கி 10-15% இறந்த காலத்திலே கொண்டு போகிறது. இந்த மாடல் வினைச்சொற்கள் இறந்த காலத்திலே உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது, நிகழ்காலத்திலே உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது, எதிர்காலத்திலே உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால் இறந்த காலத்திற்கும் எதிர்காலத்திற்கும் நீங்கள் உபயோகப்படுத்தும் பொழுது ஹேவை எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள். ஹேவ் என்பது ஐ ஹேவ் எ பென். இந்த ஹேவ் அல்ல, இந்த ஹேவ் என்பது துணை வினைச்சொல்லாக வருகிறது. ஹேவ் என்பது அதை பயன்படுத்தி இறந்த காலத்திற்கு செல்கிறீர்கள். ஐ குட் ஹவ் கான், போயிருந்திருக்க முடியும். ஐ ஷுட் ஹவ் கான், நான் போயிருந்திருக்க வேண்டும். ஐ மஸ்ட் ஹாவ் கான், நான் கண்டிப்பாக போயிருந்திருக்க வேண்டும். ஐ நீட் டு ஹாவ் கான், நான் போயிருக்க வேண்டிய தேவையாக இருந்திருக்கிறது. இறந்த காலத்தில் கொண்டு போய் விடுகிறது. எதிர்காலத்துக்கு பயன்படுத்தும் போது இந்த ஹேவ், ஐ ஹாவ் டு கோ, நான் போக வேண்டும். ஐ ஹாவ் டு அட்டெண்ட் த கிளாஸ், நான் வகுப்பை அட்டன் பண்ணி ஆக வேண்டும். ஐ ஹாவ் டு பே த டேக்ஸ், வரிகளை கட்ட வேண்டியதாக இருக்கிறது. இந்த ஹேவை வைத்து எதிர்காலத்திற்கும், ஹேவை வைத்து இறந்த காலத்திற்கும், நிகழ்காலத்திற்கும் இந்த ஹேவ் பயன்படுத்துகிறது. கூடல் மாடல் வினைச்சொற்களும் சேர்க்கும் பொழுது இந்த சேர்க்கையானது இந்த மாடலினுடைய 100% தன்மையை அறிந்து கொள்கிறீர்கள், முழுமையாக அறிந்து கொள்கிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு மஸ்ட் என்றால் என்ன? கண்டிப்பாக எங்கே பயன்படுத்துகிறீர்கள்? உன்னுடைய தனிப்பட்ட ஆசைகள், உன்னுடைய தனிப்பட்ட விருப்பங்கள், உன்னுடைய தனிப்பட்ட உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தும் பொழுது மஸ்ட் யூஸ் பண்ணுகிறாய். இந்த மஸ்ட் என்பது என்ன? நடக்கக்கூடிய விஷயமா?
இல்லை. 50% நடக்கக்கூடியது. அது ப்ராபபிலிட்டி என்று சொல்வார்கள். ப்ராபபிலிட்டி என்று போடும் பொழுது மஸ்ட் சொல்கிறோம். ஒரு குடிகாரனை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், ஐ மஸ்ட் நாட் ட்ரிங்க் என்று சொல்வார். ஆனால் அடுத்த நாளை சாராய கடையில் போய் மது அருந்துவார். அந்த மஸ்ட் என்பது 50% தான் வாய்ப்பு. 50% வாய்ப்பு. ஆனால் மேலும் மேலும் மனதிலே உறுதியாக சொல்லும் பொழுது மேலே மேலும் அதனுடைய நடைபெறக்கூடிய தன்மை ப்ராக்டிகாலிட்டி 50% தான் நடக்குது. நீங்கள் 100% உறுதியாக மஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி உபயோகப்படுத்தி சொல்கிறீர்கள். ஆனால் நடைமுறைக்கு பார்க்கும்பொழுது 50% தான் நடக்கிறது. அதுதான் மஸ்டினுடைய தன்மை. மஸ்ட் ப்ராபபிலிட்டி, பாசிபிலிட்டி இல்லை. மஸ்ட் ப்ராபபிலிட்டி, மஸ்ட் ஆப்ளிகேஷன் கிடையாது. மஸ்ட் ப்ராபபிலிட்டினா 50%. ஐ மஸ்ட் ஸ்டடி வெல், நான் கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டும் என்று எனக்கு நானே உறுதி பூண்டு கொள்கிறேன். இது 50% தான். We must watch today's cricket match. நாம் கண்டிப்பாக கிரிக்கெட் மேட்சை இன்று பார்த்தாக வேண்டியதாக இருக்கிறது. ஸோ மஸ்ட் இதுவும் ஒரு ப்ராபபிலிட்டி தான். இது உன்னுடைய பர்சனல், ரெண்டும் உன்னுடைய பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ஃபியூச்சர் அப்படி என்று சொல்லும் பொழுது மஸ்ட் யூஸ் பண்ணுகிறாய். அடுத்ததாக மஸ்ன்ட். மஸ்டினுடைய எதிர்மறை மஸ்ன்ட். வி மஸ்ன்ட் ஒபே டு ரவுடிஸ். ரவுடிஸ் என்றால் குண்டர்கள், ரவுடிகள். ரவுடிகளுக்கு நாம் கண்டிப்பாக கீழ்ப்பணியக்கூடாது என்று நீங்கள் சொல்லிக் கொள்கிறீர்கள். இதுவும் பர்சனல். அதே மாதிரி வி மஸ்ட் நாட் வேஸ்ட் த ஃபுட். உணவை வீணாக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக. ஸோ மஸ்ட்னா கண்டிப்பாக. ஸோ இது நீ மஸ்ட் நாட் விட்டீங்க. மஸ்ட் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க, மஸ்ட் நாட் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க. மஸ்ட்டும் மஸ்ட் நாட்டும் பார்த்து விட்டீர்கள். இப்போ நீடு, நீட் நாட். நீடு என்றால் என்ன? தேவை. நீட் என்றால் என்ன? அப்ளிகேஷன். நீட் என்றால் என்ன? தேவையாக இருக்கிறது. நீட் நாட் தேவையில்லை. இங்கே நீட் இங்கே யூஸ் பண்ணும்போது ஐ நீட் யுவர் ஹெல்ப், உன்னுடைய உதவி எனக்கு தேவையாக இருக்கிறது. அது தேவை ஒரு காரியத்தை சாதிக்க. த ரெஃப்யூஜிஸ் நீட் ஃபுட், வாட்டர் அண்ட் ஷெல்டர். ரெஃப்யூஜிஸ் என்றால் என்ன? அடைக்கலம் தேடி வரக்கூடிய அகதிகளை ரெஃப்யூஜிஸ் என்று சொல்வீர்கள். அந்த அடைக்கலம் தேடி வந்திருக்கக்கூடிய அகதிகள், அவர்களுக்கு தேவை 3 அடிப்படையான விஷயம்: உணவு, தண்ணீர், உறைவிடம். ஃபுட்டு, வாட்டர் அண்ட் ஷெல்டர். ரெஃப்யூஜிஸ் நீட், அவர்களுக்கு தேவையாக இருக்கிறது. நீட் நாட், அவர் தேவையில்லை. ஒன்று தேவையில்லை என்று சொல்லும் பொழுது நீடின்ட், அது ஆங்கிலத்திலே நீடின்ட் என்று சொல்ல வேண்டும். நீட் நாட் எழுத்தாங்கிலத்தில் தான், பேச்சாங்கிலத்திலே நீடின்ட் என்று சொல்ல வேண்டும். எழுத்தாங்கிலத்திலே நீடின்ட் என்று சொல்லக்கூடாது. யூ நீடின்ட் வேர் யூனிஃபார்ம் டெய்லி, நீ தினமும் சீருடைய அணிய வேண்டியது அவசியமாக இல்லை, தேவையானதாக இல்லை. The government announced that the students needn't pay their semester fees. அரசாங்கம் அறிவித்திருக்கிறது மாணவர்கள் தங்களுடைய செமிஸ்டர் ஃபீஸ். செமிஸ்டர் என்றால் என்ன? 6 மாதத்துக்கு ஒரு முறை நடக்கக்கூடிய அந்த பரீட்சையை செமிஸ்டர் என்று சொல்வார்கள். 6 மாதத்துக்கு ஒரு முறை. அந்த 6 மாதத்துக்கு ஒரு முறை நடக்கக்கூடிய பரீட்சைக்கு மாணவர்கள் கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டிய தேவை இல்லை என்று அரசாங்கம் அறிவித்தது. ஸோ நீடுக்கு நீடு நாட்டுக்கும் வித்தியாசத்தை கண்டுபிடித்து விட்டீர்கள். அடுத்தது ஹேவ் டு, டோன்ட் ஹேவ் டு. ஹேவ் டு என்றால் என்ன? ஒரு சட்டம், மதம், ஜாதி, அரசாங்க சட்ட திட்டத்தை பின்பற்றும் பொழுது ஹேவ் டு யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள். we have to pass BE to become software engineer. படிப்பிலே ஒரு சட்டம். என்ன சட்டம்? சாஃப்ட்வேர் என்ஜினியர் ஆக வேண்டும் என்றால் பிஇ பாஸ் ஆக வேண்டும். அதனால் இந்த வி ஹாவ் டு பாஸ் பிஇ டு பிகம் ஏ சாஃப்ட்வேர் என்ஜினியர். அடுத்ததாக இங்கே பாருங்கள், வி ஹாவ் டு வேர் சீட் பெல்ட்ஸ் வைல் டிரைவிங் த கார். இந்த போக்குவரத்தினுடைய கட்டளைகள் என்ன? போக்குவரத்தினுடைய சட்ட திட்டங்கள் என்ன? காரிலே சென்று கொண்டு இருக்கும் பொழுது அந்த இருக்கையினுடைய அந்த பெல்ட்டை அணிய வேண்டும். ஸோ அது ஒரு கண்டிப்பான ஒரு சட்டம். இல்லாவிட்டால் 250 ரூபா அபராதம் கட்ட வேண்டும். ஸோ வி ஹாவ் டு வேர் சீட் பெல்ட்ஸ் வைல் டிரைவிங் த கார். இங்கே ஹாவ் டுனா சட்டத்தை மதிக்க வேண்டும் ஒரு காரியத்திற்காக. அடுத்தது டோன்ட் ஹாவ் டு, அது தேவையில்லை. டோன்ட் ஹாவ் டு, அது சட்டமே இல்லை, அதை பின்பற்ற வேண்டிய அவசியமே இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது யூ டோன்ட் ஹாவ் டு ஃபினிஷ் எம்சிஏ டு பி ஏ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர். ஒரு மென்பொருள் பொறியாளனாக வேண்டுமென்றால் நீ எம்சிஏ படிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. ஸோ யூ டோன்ட் ஹாவ் டு வெயிட் ஃபார் த ஹெட் மாஸ்டர். நீ தலைமை ஆசிரியருக்காக காத்து கொண்டிருக்க வேண்டிய
அவசியம் இல்லை. வேணும்னா இருக்கலாம், வேண்டாட்டி போகலாம். வேண்டுமென்றால் இருக்கலாம், வேண்டாட்டி போகலாம். யூ மே வெயிட் ஆர் யூ மே கோ. ஸோ டோன்ட் ஹேவ் டுனா ஒன்று வேண்டுமானால் நீ செய்யலாம், வேண்டாவிட்டால் விட்டு விட்டு சென்று விடலாம். யாரும் உன்னை கேட்கப் போவதில்லை. யாரும் உன்னை கேட்கப் போவதில்லை. வேண்டுமென்றால் நீ செய்யலாம், வேண்டாம் என்றால் விட்டு விடலாம் என்று சொல்லும் பொழுது டோன்ட் ஹேவ் டு என்று சொல்ல வேண்டும். அடுத்தது நீட் நாட் என்றால் என்ன? தேவை இல்லை. நீடுனா தேவை, நாட்னா இல்லை. நீட் நாட்னா கூட வினைச்சொல்லு போட்டுட்டீங்கன்னா ஒரு காரியம் செய்ய தேவையில்லை. யூ ஆர் வெரி பிஸி, யூ நீட் நாட் கம் வித் அஸ். நீ ரொம்ப பிஸி என்றால் என்ன? வேலை அலுவலாக இருக்கிறாய், ரொம்ப சதா வேலை வேலை என்று இருக்கிறாய், நீ எங்களுடன் வர வேண்டிய தேவையில்லை. நீட் நாட் தேவையில்லை, அது அத்தியாவசியம் இல்லை. Don't need or doesn't need. Don't need. He doesn't need to come with us. அவன் எங்களுடன் வர வேண்டிய தேவையில்லை. Because ஏனென்றால் he is very busy nowadays. இப்பொழுதெல்லாம் அவன் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிறான். இங்கே does not ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம்? இங்கே எழுவாய் சப்ஜெக்ட் he ஆக வருகிறது, ஒருமையாக வருகிறது. Need not have plus past participle. இதுதான் இருக்கிறதுலே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக இருக்கும். ஏன்னா நீடுனா தெரியும், நாட்டுனா தெரியும். ஏன் இந்த ஹேவை போட்டுறோம்? ஏன் இந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளை போட்டுறோம்? பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்னு என்ன? இறந்த காலத்திலே கலந்து கொள்வது. ஈட்டு நிகழ்காலம், ஏட்டு இறந்த காலம், ஈட்டன் இறந்த கால எச்சம். ஈட்டன் இந்த ஹேவ் யூஸ் பண்ணிட்டா இறந்த காலத்தில் முடிந்த விஷயத்தை இப்போ நிகழ்காலத்துக்கு கொண்டு வருகிறாய். இந்த ஹேவ் இறந்த கால செய்கையை நிகழ்காலத்திலே இணைக்கக்கூடியது தான் இந்த ஹேவ். அப்போ நீட் நாட் ஹேவ் ஈட்டன் அல்லது நீட் நாட் ஹேவ் ஈட்டன் என்றால் சாப்பிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் இருந்தது. த கவர்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் த பெட்ரோலியம் பிரைசஸ் லாஸ்ட் இயர். அரசாங்கம் போன ஆண்டு என்ன செய்தது? பெட்ரோலியத்தினுடைய விலைகளை ஏற்றியது. இட் நீட் நாட் ஹேவ் இன்க்ரீஸ் த பிரைஸ் பெட்ரோலியம் பிரைசஸ். அந்த பெட்ரோலிய விலை உயர்வை அது உயர்த்தி இருக்க தேவையாக இருந்திருக்கக்கூடாது. அது செய்திருக்கக்கூடாது. அப்போ நீட் நாட் ஹேவ் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்னா ஒன்று செய்வதற்கு தேவையில்லை. பாகிஸ்தான் இந்தியா மேலே கார்கில் போர் கொடுத்தது, அது கொடுத்திருந்திருக்க தேவையாக இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது பாகிஸ்தான் நீட் நாட் ஹேவ் waged a war against India during that is the Kargil war times. Need not have. இப்போ நீட் நாட் ஹேவ்னா அது இறந்த காலத்திலே ஒன்று நடந்திருக்க தேவையில்லை. டிட் நாட் நீட் டுனா இறந்த காலத்தில் ஒரு செய்ய தேவையில்லை. ஐ டிட் நாட் நீட் டு ஸ்டடி ஃபார் மை எக்ஸாம், ஸோ ஐ டிட் நாட் ஸ்டடி. பரீட்சைக்கு படிக்க எனக்கு தேவையில்லை, ஆகையால் நான் படிக்கவில்லை. டிட் நாட் நீட்னா இறந்த காலத்திலே ஒன்று தேவையில்லை. இங்கே நிட் நாட் ஹேவ் கூட இறந்த கால விநியோகம்னா அது தேவையில்லாமல் இருந்திருக்கிறது இறந்த காலத்தில். அதை நிகழ்காலத்தில் யூஸ் பண்ணுறீங்க. இறந்த கால செய்கை அதை நிகழ்காலத்தில் யூஸ் பண்ணும்போது நீட் நாட் ஹேவ் ப்ளஸ் இறந்த கால வினையச்சம். இது இறந்த காலத்தில் தேவையில்லை, ஆனால் நிகழ்காலத்தில் கொண்டு வர அவசியம் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது டிட் நாட் நீட் டு. இது ரெண்டுக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா வித்தியாசம்? நீட் நாட் ஹேவ் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளுக்கும் டிட் நாட் நீடுக்கும் உள்ள இரண்டு வேறுபாடுகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். புரிஞ்சுதுங்களா? Hope you are able to understand. So நண்பர்களே மறுபடியும் பாருங்கள். மஸ்ட்டு தனிப்பட்ட வெறுப்பு செய்கைகளுக்கு, மஸ்ட் நாட் தனிப்பட்ட வெறுப்புகள் இருக்கக்கூடாது. நீடு தேவையாக இருக்கிறது ஒரு காரியம் செய்ய. நீட் நாட் தேவையில்லை. ஹேவ் டு என்றால் என்ன? சட்ட திட்டங்களை பயன்படுத்தும் பொழுது ஹேவ் டு. டோன்ட் ஹேவ் டு என்றால் என்ன? வேண்டுமென்றால் செய்யலாம், வேண்டாவிட்டால் விட்டு போகலாம். நீட் நாட் தேவையில்லை. டு நாட் நீட் அது செய்ய அவசியமில்லை. டஸ் நாட் நீட் அது சப்ஜெக்ட் ஒருமையாக வரும் பொழுது டஸ் நாட் நீட். அடுத்து நீட் நாட் ஹேவ் கூட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்னா இறந்த காலத்திலே ஒரு காரியம் செய்திருந்தது நிகழ்காலத்திலே அது தேவையில்லாமல் இருக்கிறது, நிகழ்காலத்திலே கொண்டு வருவது. டிட் நாட் நீட்னா இறந்த காலத்திலே ஒன்று தேவையில்லை, அது இறந்த காலத்துடன் முடியும் பொழுது டிட் நாட் நீட் டு. ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான மாடல் வினைச்சொற்களின் பயன்பாடுகளை பார்த்தீர்கள். இனி வரக்கூடிய வீடியோவில் மேலும் சில மாடல் வெர்புகளை பார்ப்பீர்கள். இந்த மாடல் வெர்புகளை உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் நன்கு பயன்படுத்தி உங்களுடைய பேச்சாற்றலையும் எழுத்தாங்கிலத்திலையும் மென்மைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச்.